En el año 1683, el ejército otomano levantó el sitio de Viena tras 2 meses de asedio cruento y hu en desbandada, dejando atrás tiendas de seda, armas, caballos y cientos de sacos linos de unos granos oscuros con un olor penetrante que los vencedores no sabían identificar. Un intérprete polaco llamado Jerzy Franciszek Kulczyk, que había vivido años en territorio otomano y conocía el secreto de aquel botín, solicitó los sacos como única recompensa por sus servicios de espionaje. Las autoridades los sitiaron sin pensarlo 2 veces. Meses después, Kulczyk abrió el primer café de Viena, añadió leche y miel a la amarga infusión para adaptarla al paladar europeo y puso en marcha una cadena de consecuencias que cambiaría para siempre la política, la economía, la filosofía y el poder en el mundo occidental. Esa bebida era el café. Y lo que estás a punto de escuchar no es la historia de una planta o de un hábito matutino. Es la historia de cómo un pequeño grano cosechado en las montañas de Etiopía terminó financiando imperios coloniales, alimentando revoluciones sangrientas, rediseñando el mapa político de 3 continentes y convirtiéndose en la mercancía estratégica más codiciada del mundo moderno. Un grano que los gobernantes intentaron prohibir porque entendían su capacidad para encender la sedición, que los imperios se mataron por controlar, que millones de esclavos cosecharon en condiciones de crueldad absoluta para que las élites europeas debatieran sobre la libertad, y que hoy mueve más de 200,000 millones de dólares al año en la economía global. Todo empezó mucho antes de Viena. Todo empezó con un pastor y sus cabras en las tierras altas del Cuerno de África. Según la leyenda idiota preservada durante siglos, alrededor del siglo IX, un pastor llamado Caldinoto, que sus cabras mostraban una euforia inusual tras consumir las bayas rojas de un arbusto silvestre en las colinas de Café. Tras llevar los frutos a un monasterio local, los monjes arrojaron las semillas al fuego criándolas obra del demonio, liberando un aroma tostado que los impulsó a disolver los granos en agua caliente, descubriendo que la infusión les permitía orar durante la noche sin sucumbir al cansancio. Sin embargo, más allá de la fábula, las tribus locales de Etiopía consumían el fruto no como bebida, sino como combustible. Macacaban los granos y los mezclaban con grasa animal para moldear bolas de energía, que los guerreros levaban en sus marcas militares. El verdadero salto geopolítico ocurrió cuando el grano cruzó el Mar Rojo hacia el Yemen en el siglo XV. Ali, los místicos sufís adoptaron la infusión, a la que llamaron kawa, para sostener sus prolongadas sesiones de devoción nocturna. El puerto yemení de Moca se convirtió en el epicentro absoluto del comercio mundial. Y durante más de un siglo, Yemen protegió su monopolio con ferocidad geopolítica, prohibieron totalmente la salida de granos fértiles, hirviendo o tostando cada semilla antes de su exportación para impedir que germinara en suelo extranjero. Habían comprendido una regla fundamental que los imperios europeos tardarían décadas en asimilar. Quien controla la semilla, domina el mercado. Cuando la bebida se extendió por la mica a principios del siglo XVI, provocó la primera gran crisis política en la historia del consumo. Los establecimientos donde se servía, conocidos como cafés, proliferaron a una velocidad alarmante para las autoridades. El problema no radicaba en el líquido, sino en el espacio social que generaba. Hombres de distintas clases reunidos durante horas debatiendo política, intercambiando noticias y cuestionando a los gobernantes. En 1511, el gobernador de la Mica, Kerbeg, declaró la bebida ilegal bajo el argumento de que incitaba comportamientos sediciosos y conspiraciones contra el orden establecido. La prohibición duró solo hasta que el sultán otomano, consumidor habitual, revocó la orden y destituyó al gobernador.
El Imperio Otomano convirtió el café en un pilar económico y cultural, recaudando arancels millonarios sobre cada saco que transitaba por el Mar Rojo hacia Europa o Persia. Cuando los mercaderes venecianos introdujeron la bebida en el continente europeo a mediados del siglo XVII, la Iglesia Católica reaccionó con pánico, catalogándola como la amarga bebida de Satanas. Fue el Papa Clemente quien, tras probarla en persona antes de emitir una bula de censura, declaró fascinado que sería una lástima dejar semejante manjar exclusivamente a los infieles, bautizando la bebida y abriendo las puertas del mundo cristiano sin trabas religiosas. Liberado del dogma, el café transformó la infraestructura intelectual de Europa a una velocidad vertiginosa. En Londres, la apertura del primer café en 1652 desencadenó la creación de más de 2,000 establecimientos a finales de siglo, bautizados como las Universidades de un Panique, porque por el costo de una taza, cualquier ciudadano podía sentarse junto a juristas, científicos y comerciantes a debatir las ideas más avanzadas de la época. De las conversations informales entre capitanes de barco y armadores en el café de Edward Lloyd nació Lloyds de Londres, la aseguradora más poderosa del planeta, mientras que la bolsa de valores London surgió directamente de las reuniones financieras de los cafés adyacentes. Temiendo la libre circulación de ideas críticas, el rey Carlos II intentó clausurar los cafés en 1675 bajo el pretexto de reprimir noticias falsas, pero la furia popular lo obligó a retractarse en solo unos días. Sin embargo, la explosión más dramática ocurrió en París. En el café Procope, Voltaire, Diderot y Rousseau redactaron pasajes fundamentals de la enciclopedia y teorizaron sobre la ilustración. El 12 de julio de 1789, el joven abogado Camille de Malasalto, sobre una mesa en el jardín del Café de Foy, desenfundó una pistola y pronunció el discurso apasionado que movilizó a las masas hambrientas de libertad. 2 días después, cayó la Bastilla. La Revolución Francesa había sido incubada sobre las mesas de madera de un café. La misma revolución que proclamaba los derechos del hombre escondía un reverso oscuro y sangriento en las colonias del Caribe. A finales del siglo XVIII, la isla de Saint-Domingue, hoy Haití, produjo más del 50% del café y del azúcar que consumía toda Europa, convirtiéndose en la colonia más lucrativa de la tierra. Esta riqueza colosal se erigia sobre la explotación brutal de más de 400,000 africanos esclavizados, sometidos a jornadas inhumanas en las plantaciones de montaña donde los terratenientes franceses calculaban que era más rentable hacer trabajar a un esclavo hasta la muerte y comprar un reemplazo que mantenerlo con vida. Cuando las noticias de la Revolución Francesa cruzaron el Atlántico, los esclavos de Saint-Domingue se levantaron en armas en 1791 en la rebelión más exitosa de la historia moderna. Tras derrotar a las tropas británicas, españolas y finalmente al ejército enviado por Napoleón Bonaparte, la colonia proclamó su independencia en 1804 bajo el nombre de Haití. Devastado por la pérdida de su colonia cafetalera más valiosa y desesperado por fondos militares, Napoleón tomó una decisión que cambiaría la geografía del planeta. Vendió el inmenso territorio de la Louisiana a los Estados Unidos por $15 millones, duplicando el tamaño de la joven nación norteamericana. La taza de café consumida en París no solo había encendido la ilustración, había reconfigurado para siempre el mapa de América del Norte. Con el colapso de la producción haitiana, los imperios coloniales se lanzaron a una carrera desenfrenada por el control del cultivo. Décadas antes, el monopolio árabe ya había sido vulnerado cuando comerciantes holandeses lograron contrabandear plantas vivas desde Moca hasta sus colonias en Java. Paralelamente, en 1720,
El oficial Francis Gabriel de Clieu transportó un único esquige de cafedo a la isla de Martinica, compartiendo su propia ración de agua potable durante semanas de calma chicha en el Atlántico para mantener viva la planta de la que descenderían casi todos los cultivos de América Latina. En Brasil, la expansión del cultivo alcanzó proporciones colosales durante el siglo XIX. Convertido en el mayor productor mundial, el imperio brasileño sostuvo su economía sobre la mano de obra de millones de esclavos hasta 1888, siendo el último país del hemisferio occidental en abolir la esclavitud. La oligarquía capitalera de Sao Paulo acumuló un poder político tan absoluto que dominó el gobierno federal en una alianza conocida como la República del Café con Leche, donde el poder alternaba entre los productores de café y los ganaderos de minas gerais. Cuando el colapso de los precios globales hizo insostenible la manipulación estatal de inventarios en 1930, el régimen se derrumbó en un golpe de estado. El café había construido una república y el café la había demolido. El siglo XX transformó el café de un ritual artesanal en un fenómeno de consumo masivo altamente industrializado. La invención de la tostadora continua de Jabez Burns en 1864 y el desarrollo del envasado al vacío permitieron a las grandes corporaciones empaquetar y distribuir café a escala nacional, utilizando la publicidad para asociar la bebida con el hogar, la eficiencia y el progreso industrial. La Primera Guerra Mundial aceleró esta metamorfosis cuando el ejército estadounidense incluyó el café instantáneo en la ración diaria de sus tropas, transformando a millones de soldados en consumidores habituales. Durante la Gran Depresión de 1929, los economistas observaron un fenómeno insólito. A pesar de la devastación económica, la demanda de café apenas cayó, demostrando que la población ya no lo consideraba un lujo, sino una necesidad primaria innegociable. La Segunda Guerra Mundial consolidó esta dependencia, convirtiendo al café en un suministro logístico de prioridad militar. En la posguerra, la taza grande de café americano dominó el mercado occidental hasta que, en 1971, una pequeña tienda abierta en el mercado de Seattle bajo el nombre de Starbucks volvió a reinventar la relación entre el consumidor y el producto, transformando un commodity agrícola en una experiencia cultural de estatus global que hoy mueve billones de dólares. Desde las montañas de Etiopía hasta los rascacielos del capitalismo moderno, el café demuestra que los imperios no solo se construyen con acero y pólvora, sino con las estancias que moldean la conciencia de la humanidad.